Ladies and gentlemen of the press, good morning and welcome to the AMCHAM 2021 New Year's press conference. Before we begin, please note that for the first part of the program, simultaneous interpretation is provided. To hear Korean interpretation, please click the Tongnyeok or interpretation button at the bottom of your screen. Today's program will begin with opening remarks from AMCHAM Chairman and CEO James Kim and Chairman of the Board of Governors Jeffrey Jones. This will be followed by questions and answers. If you would like to ask a question at any time, please use the Q&A button at the bottom of your screen. Consecutive translation will be provided for this portion. Now, please kindly direct your attention to Chairman Kim and Chairman Jones. 안녕하세요. Good morning, and thank you for joining us at the AMCHAM New Year's press conference. My name is James Kim, and I'm the Chairman and CEO of AMCHAM Korea. I also have Mr. Jeffrey Jones, Chairman of the AMCHAM Board of Governors, here with us. First, I'd like to give a little brief background about AMCHAM. Founded in 1953, AMCHAM is the largest and longest-standing foreign chamber in Korea, with over 800 member companies and affiliates that employ over 460,000 people in Korea. We represent a complete spectrum of U.S. businesses in Korea. AMCHAM is the strongest supporter of the Korea-U.S. economic partnership. Today, we are so proud to say this partnership stands stronger than ever before. As we know, 2020 was a year of unprecedented challenges for all of us in society, including the business community. We are so fortunate that despite the challenging environment, AMCHAM recorded its best operating performance in our 68-year history. AMCHAM saw record growth in membership, with many iconic U.S. companies, as well as Korean companies joining the chamber or becoming premium member partners. To mention just a few, Almonte Industries, which is making a significant investment to reopen the world's second largest tungsten mine outside of Korea. The New York Times, the world's #1 media outlet, which is relocating much of its Asia staff to Seoul. And leading Korean companies, including Seo Steel, SK Innovation, LG International, and CJ Olive Networks. They're also making big investments in the US. And of course, American companies like Abbott, Baker Hughes, Coca-Cola, YBM, Mars, and Lion, and many other companies that I could not mention because of limitations of time. And thanks to our strong and growing membership base, AMCHAM enters 2021 as a broader, more relevant, and a much more powerful platform than ever before. By cooperating closely with the Korean government and adhering strictly to public health guidelines, AMCHAM was able to hold many of our signature in-person events with no COVID incidents. We also had the honor to host a powerful lineup of government and business leaders. Prime Minister Chung Se-hyun, the Minister of Trade, Industry, and Energy, Sung Min-ho, Minister of SMEs and Startups, Park Young-sung, Assemblyperson Lee Sang-min, Assemblyperson Kim Min-seok, Assemblyperson Kim Myung-ju, Assemblyperson Yang Yi-won-myung, and Assemblyperson Seo Byung-soo. Like so many businesses, AMCHAM has responded to the pandemic by accelerating our digital transformation. We found new ways to bring value to our members by providing vital, up-to-date information, government advocacy, and access to timely virtual meetings. Partnering with the Korea Times, we launched a CEO interview series featuring timely interviews with key business leaders. AMCHAM also used webinars to reach prominent speakers who previously would have been out of reach to audiences in Korea, including U.S. Congresswoman Young Kim and now CNN's Kyung Wang. Now, I'd like to hand it over to our Chairman of the Board of Governors, Jeffrey Jones, to introduce AMCHAM's new Board of Governors. Thank you, Jim. 새해 복 많이 받으십시오. We are indeed very proud of our Board of Governors, one of the best lineups we've had in our history.
We have 34 CEOs who are on the board. It's a very diverse and inclusive group of people covering so many industries. Ambassador Harris is our honorary chairman, and we have minister counselors Dillon and Briscoe who sit on the board with us as well. We have been great friends with the embassy, U.S. Embassy, and they have been very helpful in furthering the U.S.-Korea partnership. We're very proud that we have women on the board. We have 7 women who are CEOs and serving with us on the Board of Governors. We have folks who have military and U.S. government experience, as of course business experience. So I'm very confident that this strong group of CEOs can do a lot to help us strengthen the U.S.-Korea relationship. So after this tough 2020, we look forward to 2021 with hope and a lot of change. And we believe that there will be significant opportunities to strengthen the partnership between Korea and the United States. We have 3 primary initiatives that we are seeking to achieve this year. First is to build a strong partnership between the new administration in the United States, President Biden and President Moon. We will be working very hard to make sure that that is a strong relationship and a productive relationship. We want to work with the Korean government to establish Korea as a top destination for global companies' regional headquarters. As many of you know, the New York Times recently came to Seoul and have established their Asia headquarters here. We have many of our board members have regional responsibility and are regional leaders for their companies, and we want to enhance and achieve more of that. So we'll be working closely with the Korean government to do that. And we want to work hard to make sure that our member companies are contributing to Korean society and helping all of the citizens of Korea achieve a greater success. So I turn it back to Jim to discuss some of these priorities in detail. Okay, first, AMCHAM will work to build a strong partnership between President Biden and the President Moon administrations. AMCHAM will leverage existing relationships with President-elect and his administration that we built over many years of engagement with Washington. We already have existing relationships with President-elect Joe Biden and his key officials. And just to mention a few, Anthony Blinken will be Secretary of State, Wendy Sherman, Deputy Secretary of State, Victoria Nuland, the Undersecretary of State for Political Affairs, and Catherine Tai with USTR. There is significant alignment between the agendas of the Biden and Moon administrations, including the digital and Green New Deals. AMCHAM will take the lead in policy coordination between the public and private sectors of both countries. The U.S. business community can also contribute valuable expertise, technologies, and investments to achieve both presidents' visions. President-elect Biden is a strong supporter of the U.S.-Korea alliance, as reaffirmed during his visit to AMCHAM in 2013. AMCHAM encouraged the Biden administration to reaffirm America's ironclad commitment to the U.S.-ROK alliance. Second, we want to collaborate with the Korean government to establish Korea as a top destination for global companies' regional headquarters in Asia. At a time when many companies are seeking to diversify their investments in Asia, we believe Korea can seize the opportunity to emerge from the COVID-19 pandemic as a new regional business hub. To do this, Korea should follow the model
of President Kim Dae-jung's administration, whose far-sighted reforms led Korea out of the 1997 Asian financial crisis. In fact, Jeffrey Jones was very involved with the Kim Dae-jung administration for making this happen many, many years ago. And now I think Korea is a much more competitive and a prosperous economy than ever before. AMCHAM is conducting a very thorough analysis on the key priorities and recommendations for Korea to elevate itself from the regional competitors, including China, Japan, and Singapore. Based on our initial analysis, we've identified 7 key priorities. Number 1, Korea's individual and corporate tax rates are significantly higher than many of its competitors, especially Singapore and Hong Kong. This creates difficulty in attracting and keeping foreign talent who contribute invaluable knowledge and expertise to Korea's economic development. Second, Korea ranks unfavorably in labor flexibility due to the country's rigid labor laws compared to its regional competition. This impedes the ability of foreign companies to hire Korean talent, despite the widely recognized high quality of Korea's human resources. Third, Korea ranks lower than many competitors in IP protection. It discourages foreign companies from bringing their innovative technologies to Korea and collaborating with local partners. Fourth, the cost of compliance is significantly higher in Korea than other countries, and CEOs face substantially more legal and personal risk for their company's activities. 5, Korea ranks lower than competitors in policy stability and burden of regulation. The policy-making process must be improved to increase predictability, transparency, and opportunity for stakeholder input. And 6, Korea actually has more trade barriers than its peer countries, and efforts are really needed to harmonize these Korea unique standards with global norms. And lastly, Korea's digital economy regulations hinder Korea's digital transformation to the post-COVID-19 new normal by discouraging the adoption of innovative technologies such as cloud computing. And lastly, we have shared our initial findings with the Prime Minister's office, and we work very closely with the Korean government to develop and implement concrete measures to enhance Korea's regional competitiveness. And now, our Chairman Jeffrey Jones will describe our third initiative. Thank you, Jim. So we are working to enhance the contribution of U.S. businesses to Korean society. We've partnered with Seoul City to enhance and create a special internship program, which will allow young people to gain valuable skills and experience working at global companies. We're very excited about this opportunity and hope that it contributes to overcoming the youth unemployment. We will be encouraging our companies to continue their contribution to Korea in challenging the COVID-19 pandemic. For example, last year, 3M awarded $400,000 to a professor at SNU to help develop COVID-19 treatments. McDonald's last year provided over 4,000 free meal coupons to emergency workers and sanitation personnel, some of the first responders in the battle against the pandemic. And more than 19,000 employees, agents, and customers of MetLife Korea and their families made face masks, sanitizers to donate to senior citizens. So these are just a few of the examples of how our member companies are working together to help overcome this pandemic. And just, lastly, I want to let all of you know that we're looking forward to a continued powerful series of events that will bring great value to the business community. Next Wednesday, January 27th, AMCHAM would partner with Jennifer Moon of Arirang TV to host an exclusive interview with Ambassador Joseph Yoon. The program will be broadcast live at 10 a.m. on Arirang TV.
As one of the U.S. leading experts on East Asia policy, Ambassador Yoon will share his insights on the personnel, priorities, and interests that will shape the Biden administration's foreign policy and explore the implications for Korea. We encourage you to participate in this important event. So again, just in conclusion, thank you so much for attending our press conference. And now, Chairman Jeffrey Jones and I will field questions that you may have. We will now have time for questions and answers. Consecutive interpretation will be provided for this portion of the program. To ask questions, please use the Q&A button at the bottom of your screen. Please state your name and media outlet when asking a question. Thank you. 네, 질의응답을 시작하겠습니다. 앞으로 질문은 순차 통역이 제공될 예정입니다. 화면의 하단에 있는 Q&A 또는 채팅 버튼을 활용해서 질문을 서면으로 제공해 주시면 답변 드리겠습니다. 첫 번째 질문 드리겠습니다. What do you see as promising areas for U.S. investment in Korea in 2021? 2021년도에 한국 내에서의 그 주요 미국발 투자는 어느 쪽에서 이루어질 것이라고 생각하십니까? 라는 질문이 들어왔습니다. Yeah, maybe I can just kick it off very quickly. I think one of the first things that President-elect Biden has talked about is really making sure the economy stays strong. And given the powerful relationship between Korea and the United States, I think that digital transformation is going to continue to be very big. President Moon talks about the digital New Deal. Another area is energy and natural resources. President Moon talked a lot about the Green New Deal. And I know that resonates very nicely with the President-elect Joe Biden's, philosophy as well. And healthcare. We continue to have challenges with COVID, both in Korea and the United States. So I believe healthcare will continue to be a big part. And lastly, with the transformation in IT, sharing economy should also be really, really powerful as additional levers for companies to invest in South Korea. Jeffrey? I'd just like to add a couple of comments. One is in the entertainment industry. We know, of course, that Korean entertainers have achieved global recognition. Today, there is a significant amount of content being created in Korea, and the creation of content is becoming increasingly important to Korea's economy and its exports. So we're very proud to have Walt Disney on the board with us. They will be working very hard to do this, along with many other U.S. companies who are expanding their content creation in Korea. And as I mentioned earlier today, take a look at a company called Amchan Industries. They're creating a huge investment here in South Korea, which will create a platform where they can diversify this very important natural resource called tungsten away from China. And those are all really invaluable, investments into the South Korean business. 거기에 대해서 저도 한마디 말씀드리면, 알만티 산동에서 이 광업 개발하고 있는데, 아까 우리 제임스 회장님이 말씀하셨지만, 이 중석 광업이 전 세계적으로 따지면 가장 큰, 가장 중요한 중석 광업이 될 겁니다. 그래서 그런 것으로 앞으로 우리가 자주 해나갈 겁니다. 그리고 통역해야 되잖아요. 맞아요. Sorry. 네, 그 질문 주신 부분에 대해서 답변을 드리겠습니다. 바이든 당선인께서도 수차례 이 경제 성장 그리고 회복의 중요성에 대해서 말씀을 하셨고 한미 동맹의 중요성에 대해서 강조하신 바 있습니다. 지금 많은 기업들이 이 디지털 트랜스포메이션, 디지털 변혁을 통해서 이룩하는 것처럼 이 디지털 분야에 있어서도 한미 간의 협력 가능성이 많다고 생각합니다. 특별히 문재인 대통령께서 디지털 뉴딜
그리고 그린 뉴딜에 대해서도 강조하셨기 때문에 에너지라든지 신재생 에너지에 대해서도 한미 간에 협력할 수 있는 가능성이 높다고 생각합니다. 또한 보건 의료 분야, 헬스케어 분야에 있어서도 지금까지 한미 간에 많은 협력이 이루어졌던 것처럼 앞으로도 바이든 행정부 하에서도 협력할 수 있는 가능성이 많다고 생각합니다. 또한 우리가 코로나 상황을 벗어나면서 이 공유경제의 확장성이 보일 것이라고 생각합니다. 이 공유경제 분야에 있어서도 IT 변혁을 통해서도 또 추가적인 그 협력 기회가 생길 것이라고 생각합니다. 제프리 존스 이사장께서 말씀하신 내용 말씀드리겠습니다. 그 엔터테인먼트 분야에 있어서도 한미 간의 협력이 더욱 확장될 것이라고 생각합니다. 한국산 콘텐츠에 대해서 지금 세계적으로 많은 인정을 받고 있습니다. 한국 경제에 있어서도 이 한국산 콘텐츠가 더 많은 시장으로 수출되고 또 확대될 수 있는 가능성이 있다고 생각합니다. 특별히 우리 암참 이사회에 디즈니가 함께 활동하고 있는 것에 대해서 매우 자랑스럽게 생각합니다. 디즈니를 포함해서 많은 미국계 기업들이 이 한국산 콘텐츠를 또 더 많이 활용하고 또 수출에 기여할 수 있는 가능성이 많다고 생각합니다. 또한 알몬티사에 대해서 추가적으로 말씀을 드리면 알몬티가 지금 이 텅스텐 분야에 있어서 전 세계적인 중국의 의존도를 낮추기 위해서 한국산 텅스텐을 개발하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 이와 같이 그 텅스텐 분야에 있어서도 한미 간의 협력이 많이 이루어질 수 있다고 생각합니다. 네, 그 다음 질문 드리겠습니다. This week's big news was obviously the High Court ruling for Samsung chief Lee Jae-yong just yesterday. Could you provide a statement or opinion on the issue? How will yesterday's result affect Samsung Group and Korea's industry landscape in the post-coronavirus era 2021? 한국어로 말씀드리겠습니다. 어제 그 삼성 이재용 부회장 관련 그 법원의 판단이 큰 뉴스였다고 생각합니다. 이에 대해서 암참의 입장을 여쭙고 싶습니다. 이와 같은 법원의 결정이 삼성그룹 그리고 또 2021년도 포스트 코로나에 한국 경제 상황에 어떠한 영향을 미칠 것이라고 예상하시는지요? Obviously it's was really disappointing to hear of the news yesterday. Clearly, Samsung is such an important company originated from Korea with significant global leadership. So it was very sad to hear the news, but we also understand that there's the rule of law in Korea that we all have to abide by. So it's with a heavy heart that I say those things. But it also shows you that in Korea, the personal liability, the personal risk that CEOs go through is actually pretty unique from a global sense. In fact, at AMCHAM, we're having a webinar on Thursday on CEO risk. And it's going to be one of our most attended, highly attended webinars in 2020 and 2021. It goes to show you that every CEO who works in Korea, you really, really need to understand the laws. You need to understand your business thoroughly, and you need to understand the people who work for you or with you. And that's really a very, very important message. But I hope that all goes well, and we definitely need Samsung to continue being a global leader as a Korean originated company. Jeffrey, you have a comment on? 네, 먼저 통역 드리겠습니다. 어제 뉴스는 다소 유감스러운 소식이라고 할 수 있겠습니다. 삼성은 한국 기업이지만 또 글로벌 시장에서 굉장한 리더십을 가지고 있는 중요한 기업입니다. 하지만 동시에 이 법치주의의 중요성도 우리가 인지하고 있습니다. 이번 그 법원의 판결로 인해서 한국에서는 얼마나 CEO 그리고 기업인이 개인적인 형사 책임을 지고 있는지에 대해서도 보여줄 수 있는 그런 사례라고 할 수 있겠습니다. 한국만의 독특한 사례라고 할 수 있는데 특별히 이번 주 목요일에 저희 암참에서도 이 CEO 리스크에 대한 웨비나를 개최합니다. 2021년 그리고 작년 2020년을 통틀어서
가장 우리 회원사로부터 관심을 많이 받는 웨비나 행사라고 할 수 있는데 이렇듯 이 한국 내에서 CEO가 얼마나 큰 그 책임을 지고 있는지에 대해서 보여주는 이 일례라고 할 수 있겠습니다. 특별히 CEO가 얼마나 이 국내 규제 상황을 잘 이해하고 또 기업 활동을 하기 위해서 직원들을 잘 이해해야 하는지를 보여주는 사건이라고 할 수 있겠습니다. 이런 유감스러운 사건이 발생을 했지만 삼성이 더 글로벌 리더십을 가지고 지속적으로 기업 활동을 활발하게 해나갔으면 하는 바람이 있습니다. 여러분 아시다시피 제가 한국에서 상당히 오랫동안 살았던 외국인인데요. 그동안 우리가 이런 사건 굉장히 많이 겪었고 많이 봤는데 제 느낌상에 그리고 경험으로서 말씀드릴 수 있는 게 이게 마지막 아닌가 생각이 돼요. 이제 우리나라 정치인들도 정부의 지도자들이 이런 잘못된 행동에 대해서 다 인정하고 있고 그리고 지금 현재로서 한국 부패라든가 그런 잘못된 행동이 거의 없어졌어요. 그래서 이번 이재용 사건은 우리가 조금 희망 가질 수 있다는 것이 마지막 아닌가 생각하고 있습니다. 그리고 확실한 거는 삼성이 하나의 글로벌 기업으로서 물론 이재용 회장이 큰 영향 미치지만은 삼성이 글로벌 기업으로서 계속 해나갈 수 있고 큰 영향을 미칠 거라고 생각하고 있고 장기적으로 삼성이 계속 튼튼하게 경쟁하고 있을 겁니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. My question is, AMCHAM has set a set of things to be improved, such as predictability and regulations to attract foreign companies and their investments in South Korea. What do you think is the biggest challenge to be tackled for the moment? 질문 우리말로 드리겠습니다. 암참은 그 정책의 예측 가능성이라든지 아니면 글로벌 기업들을 더 많이 우리나라로 유치하기 위해서는 규제 개선이 필요하다라는 말씀을 주신 바 있습니다. 현 시점에서 가장 우선적으로 선결되어야 하는 도전 과제는 무엇이라고 생각하십니까? You know, I think as many of you know, I had the distinct pleasure of working for some large American companies here in South Korea. Yahoo to Microsoft to GM. And one thing that's important for American companies operating here in Korea is that it does take a longer time to really plan your business. So usually we have 3-year plans, 2-year plans, and 1-year plans. And when regulations change very quickly, it does create challenges for American companies to react in time here in South Korea. And that's one of the areas that I'd like to ask the Moon administration to help, especially foreign companies that are making longer-term investments here. Specifically, we know that President Moon has shown a lot of leadership in green and digital new deals. And those are some of the opportunities that, that we hope the Korean government would be more open to having global companies get involved here in South Korea. Additional challenges include cloud computing. Cloud computing is all about the cloud. And I know that in some instances, you need local data centers to adhere to the Korean regulatory requirements. We hope that that could be modified sometime soon. Labor flexibility is another big one. And lastly, taxation. Those are some of the things that, and as I mentioned in my previous statement, these are the main areas that we need the Korean government to help. And lastly, we want to work closely with the Korean government to help make American companies establish Korea as a regional headquarters here in South Korea. That creates more jobs. It creates Korea as an exciting destination for all the companies throughout the world, and we hope that we can help.
네, 여러분들께서 아실지 모르겠습니다만 저는 야후와 마이크로소프트, GM과 같은 글로벌 기업들을 한국에서 경영했던 경험을 가지고 있습니다. 이런 경험에 비춰보았을 때 제가 드리고 싶은 말씀은 글로벌 기업들의 경우에는 이 장기적인 그 계획을 수립하는 경우가 더 많습니다. 3개년, 2개년 또는 1개년 계획을 수시로 수립을 해야 되는데 국내의 경우에는 규제가 너무 빨리 바뀌게 되면 이런 기업 계획을 수립하는데 어려움을 겪기 마련입니다. 특히 한국 정부에 부탁을 드리고 싶은 것은 장기 투자를 계획하고 있는 글로벌 기업들의 경우에 이렇게 신속하게 바뀌는 규제 환경에 대해서 적응하기가 어렵기 때문에 이런 부분을 감안해 주십사 하는 것이 부탁드리는 부분입니다. 특별히 문재인 정부의 경우에는 그린 뉴딜, 또 디지털 뉴딜에 대해서 강조를 하고 계시는데 이런 부분에 있어서 글로벌 기업들도 참여할 수 있도록 그 참여의 기회를 다양하게 제공해 주십사 부탁을 드리는 것이고, 두 번째로는 클라우드 컴퓨팅이 세부적인 내용이라고 할 수 있겠습니다. 현재는 이 국내에 데이터 센터를 반드시 두어야만 국내 일부 클라우드 시장에 진입할 수 있는 규제 장벽이 있습니다. 이런 부분들이 근시일 내에 해결이 되기를 바랍니다. 또한 세 번째로는 노동 유연성에 대해서 누차 말씀을 드린 바가 있고, 넷째로는 이 조세 제도에 있어서 글로벌 기업들을 위해서 개선될 수 있는 부분들이 있다고 생각합니다. 이 많은 부분들에 있어서 저희 암참이 약속드릴 수 있는 부분은 한국 정부와 긴밀하게 일하고 싶다라는 부분입니다. 더 많은 이 글로벌 기업들의 아시아 태평양 지역 본부를 유치함으로써 한국에 더 많은 일자리를 창출하고 또 한국이 글로벌 투자처로서 부상할 수 있는데 암참이 일조하고 싶은 마음입니다. 제가 추가적으로 몇 마디 말씀드리면은 첫 번째 이 한국에 사업하기 위해서 아마 다른 나라보다 이 규제 진짜 많습니다. 많고요. 그게 어떤 분야에 상관없이 규제가 엄청 많으니까 그게 준수하는데 스타트업이든 대기업이든 상관없이 굉장히 어려운 부분입니다. 그래서 최근에 우리 정부가 이 샌드박스 제도 만들어가지고 특히 스타트업들이 이런 규제 벗어나기 위해서 할 수 있는 기회 마련하고 있는데, 마찬가지로 모든 중소기업이든 자영업체이든 대기업이든 규제 너무 많아가지고 거기에 대한 우리 경제에 약간 걸림돌 확실하게 되고 있고, 그리고 마지막에 조금 전에 말씀이 있었지만은 현재 우리가 홍콩, 싱가포르 특히 그 두 나라에 경쟁하고 있는 것입니다. 특히 글로벌 기업들이 아시아 본부에 지금 그 서울에 많이 올 수 있게끔 지금 노력 중인데, 우리가 자주 듣는 이야기 바로 세금입니다. 홍콩, 싱가포르 비교해보면 한국이 2배보다 또 높은 세율이 유지하고 있습니다. 그래서 그런 코스트, 이 비용 따져보면은 서울 오게 되면은 훨씬 더 많은 비용을 쓰게 됩니다. 그래서 우리가 그런 이 글로벌 헤드쿼터스, 리지널 헤드쿼터스 유치하려면은 세율이 우리가 잘 검토해야 되겠습니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. You mentioned your efforts to promote diversity, including women's participation. Could you expand on why diversity is important to AMCHAM and what you are doing? 다양성에 대해서 질문을 앞서 말씀하신 바가 있습니다. 많은 여성들이 암참의 이사회에 포진해 있다는 말씀을 주셨는데요. 왜 암참의 다양성이 중요한 이슈인지, 또 특별히 다양성을 강조하기 위해서 암참에서 어떤 활동을 하고 계신지 질문드립니다. 사실이 우리 나라 오랫동안 여자들이 좋은 기회 없었다고 많이 생각하고 있었고, 차별 많이 당하고 있는 것은
사실입니다. 여러 가지 따져보면은 여성들이 어떤 일을 하든 보통 남자보다는 덜 받고 있고 월급이라든가 대가. 그래서 그런 것을 우리가 많이 수정해야 되고 사실 이 문화 좀 변화시켜야 되는 일입니다. 그래서 저희 조직에도 여성 CEO들이 많이 들어와서 우리가 앞으로 여성들이 장기적으로 우리 경제에 참여할 수 있도록 우리가 고쳐야 되는 점, 수정해야 되는 점, 우리 문화 바꿔야 되는 점에 대해서 우리가 알아야 되고 그리고 여성들 통해서 확실하게 알 수 있으니까 이런 여성 CEO들이 많을수록 좋아요. 그리고 우리가 이 Women's Leadership Committee 구성하고 있는데 여기 CEO들이 젊은 여성들한테 멘토링하고 지도 잘 해드리고 있습니다. 그래서 앞으로 우리 한국 여성들이 어떤 사업이든 어떤 분야이든 많은 기회를 가질 수 있도록 저의 희망입니다. And just as an add-on, we had a record number of women to serve on the board of governors. And these women are all running and leading really, really important, iconic U.S. companies from FedEx, Citibank, Coca-Cola, Amway, to mention a few. And these are all very, very important companies, and these women are doing a great job, not just for their own companies, but also for AMCHAM. Hawaiian Airlines. Yes, and Hawaiian Airlines. 네, 아까도 말씀드렸지만 우리 암참에는 다수의 여성 이사진이 포진되어 있습니다. FedEx, 시티은행, 코카콜라, 아무웨이, 하와이안 항공 등 아이코닉한 미국 브랜드를 여성 경영진들이 경영하고 있습니다. 각자의 기업뿐 아니라 우리 암참을 위해서도 큰 역할을 해주고 계십니다. Let's answer the question on Ambassador Harris. 네, 그 질문 드리겠습니다. Ambassador Harris is departing from Korea very soon. What is your message to the outgoing ambassador? 주한미 대사관의 해리 해리스 대사께서 곧 한국을 떠나실 예정입니다. 떠나시는 해리스 대사님께 어떤 메시지를 전달하시고 싶으십니까? You know, it's always a sad situation to say goodbye to outgoing U.S. ambassadors. In fact, yesterday I had a chance to pay my farewell visit to Ambassador Harris. It was not a long get-together, but that's where we had prepared a very nice plaque for him as our appreciation for all he has done. And to be very candid, Chairman Jeffrey Jones and I, it took us some time to really get to know Ambassador Harris, but after a short period of time, we really had one of the best working relationship we've had with any ambassador that has worked with us. So we're very, very grateful for all he's done. He's always been a very strong proponent of U.S.-Korea relationships, and he always talks about the word rock solid, friendship between the two countries. That said, we're also fortunate that the chargé, Rob Rapson, will be doing all the activities for Ambassador Harris as he departs Korea later this week. And we're glad that we've had a chance to work with chargé Robert Rapson for many years now. And also there are the strong minister counselors, both Gregory Briscoe and Pushpinder Dhillon, who serves as a member of our board of governors. So we feel that despite Ambassador Harris's departure, we have a solid foundation of other very important people in the embassy that we can continue to partner with. 네, 떠나시는 해리 해리스 대사님의 소식은 굉장히 아쉬운 소식입니다. 바로 어제 제가 직접 해리 해리스 대사님을 만나서 암참을 대표해서 이 인사를 드릴 수 있었습니다. 특별히 저희가 대사님에 대한 감사 인사를 전하기 위해서 조그만 감사패를 성의를 표시하고도 준비하기도 했습니다.
솔직하게 말씀을 드리면 해리 해리스 대사님과의 그 관계를 구축하는 데 시간이 조금 걸리기는 했습니다만 그 역대 어느 대사님보다도 훨씬 더 강력하고 또 훌륭한 관계를 우리 해리스 대사님과 맺을 수 있었다라는 점에서 굉장히 영광스럽고 감사하게 생각합니다. 대사님 본인도 굉장히 이 한미 관계의 중요성에 대해서 강조하시고 이 한미 관계의 수호자라고 할 수 있겠습니다. 강력한 우호 관계에 대해서 수차례 강조하신 바 있습니다. 또한 향후 그 수개월간은 우리 로버트 랩슨 미국 대사관의 차석께서 대사 대리 역할을 수행할 것이라고 생각합니다. 지난 몇 해간 럽 랩슨 차석과 긴밀한 관계를 유지해 왔음에 대해서도 감사하게 생각합니다. 앞서 소개를 드렸던 것처럼 그레고리 브리스코 그리고 푸시핀더 딜런 미 대사관 소속 공사님들과도 우리 암참 이사회 일원으로서 협력해왔던 관계가 있기 때문에 해리 해리스 대사님께서 이임을 하시더라도 우리가 대사관과 긴밀하게 협조할 수 있는 기반이 구축되어 있다는 점에서 감사하게 생각을 하고 있습니다. Next question is from Ms. Baehyun Jung from Korea Herald. One of the concerns for Korea is the plausibility that the U.S.-China tension will persist or even expand under the new U.S. administration. Although Biden is said to be an advocate of multilateralism, the friction with China may trigger some trade protectionist factor. What is AMCHAM's outlook on the U.S.-China relation under Biden, and how will it affect Korea down the road? 그 코리아 헤럴드에서 질문을 주셨습니다. 일각에서는 미중 간의 갈등이 새로운 미 행정부 하에서도 지속될 것이다, 가능성이 높다라는 평가를 내리고 있습니다. 바이든 대통령 당선인은 다자 협력의 중요성을 강조해 오시긴 했습니다만 이 중국과의 이러한 그 갈등이 무역 장벽으로 또 비화될 수 있는 가능성이 있습니다. 암참에서는 이 미중 간의 관계가 바이든 행정부에서 어떻게 전개해 나갈 것인지 예측하고 계시는지, 또 한국에는 어떤 영향을 미칠지에 대해서 질문드립니다. 네, 아주 좋은 중요한 질문입니다. 우선 바이든 대통령이 들어오시고 나서 첫 한 6개월 동안 중국에 대해서 신경 안 쓸 겁니다. 특히 코비드 문제 해결하는 데 집중하고, 그리고 사실 미국 국내적인 문제 너무 많으니까 거기서 집중할 거라고 우리가 예측하면 될 것 같고, 두 번째 말씀드릴 수 있는 게 계속해서 중국 이 법준수라든가 그 세계 질서라는 단어 생각이 되는데, 중국이 다른 나라들하고 협조하는 방향이 좀 약합니다. 솔직하게 말씀드리면. 그래서 계속해서 미국이 중국이 그런 협조할 수 있도록 모든 이 글로벌 기준으로 따라갈 수 있게끔 계속 압력할 것 같은 느낌이 있고요. 그리고 거기에 대해서 미국하고 중국 사이에 과거에 트럼프 행정부 왔다 갔다 하는 말이 좀 심했고, 약간 우리 불안감 주었던 것 같은데, 바이든 행정부 그런 표현 잘 쓰지 않을 것 같고, 그래서 조금 더 협조하는 방향으로, 협조하는 분위기 만들지 않겠는가 생각하고 있습니다. 그래서 제 개인적으로 생각하고 있는 게, 앞으로 바이든 대통령이 우리 한국, 중국 관계, 미국, 한국 관계, 그리고 일본 포함해서 훨씬 더 협조하는 방향으로 만들 거라고 믿고 있습니다. 그래서 아주 희망 밝습니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. You mentioned close coordination with the Iraq government. What are your efforts to work with the National Assembly? 한국 정부와의 긴밀한 협조 관계에 대해서 앞서 말씀해 주신 바 있습니다.
특별히 대한민국 국회와는 어떠한 협력 관계가 있으신지를 여쭙니다. Working with the National Assembly is one of our really important mandates for AMCHAM and for our member companies. And the good news is we're so honored to have so many close ties with many leaders in the National Assembly. This is not a relationship that took a day to build. It took years. And we're very fortunate that we have solid, trusting relationship with both the ruling party and the opposition party, from Assemblyman Lee Sang-min, Assemblyman Kim Min-seok, Assemblyman Kim Young-ju, Assemblywoman Yang Ye-won-myung, and Assemblyman Seo Byung-soo. These are all people that we've had really solid relationships with. We also know that National Assembly is taking on an increasingly powerful foreign policy making. Assemblyman Park Jin is another assemblyman who we know he will continue to do both across the aisle. And what we plan on doing this year is we're going to expand our cooperation with the National Assembly. We have a program called Seoul Door Knock, which is a counterpart to the annual trip that we make to Washington, D.C. Now we're going to ask the U.S. companies operating in Korea to do a door knock on the National Assembly leaders here in South Korea. And with that, we'll have a very powerful dialogue which would enhance the cooperation between American companies investing in Korea and the National Assembly. 네, 앞서 말씀드린 것처럼 암참은 다양한 국내 이해 관계자들과의 협력을 매우 중요하게 생각합니다. 특별히 국회와도 이러한 협력 관계가 매우 중요한데 하루 만에 급작스럽게 저희가 이런 관계를 마련한 것이 아니라 수년간의 노력을 통해서 이 국회와의 긴밀한 협조 관계가 이루어졌다고 생각합니다. 앞서 말씀드린 다양한 국회의원들뿐만 아니라 박진 의원, 여야를 가리지 않고 다양한 의원님들과 협력 관계를 구축해오고 있습니다. 특별히 금년도에 저희가 새롭게 추진하고자 하는 것은 우리가 매년 미국을 방미해서 추진하고 있는 워싱턴 도어넉의 한국 버전으로서 서울 도어넉을 기획을 하고 있습니다. 국회를 저희가 직접 글로벌 기업들의 대표이사진들을 모시고 방문을 해서 다양한 현안에 대해서 글로벌 기업들의 시각을 국회 이해 관계자들에게 전달할 수 있는 기회를 마련하고자 합니다. 네, 마지막 질문을 드리겠습니다. What is your forecast for bilateral relations under the Biden administration? Do you expect relations to improve? 이 바이든 행정부 하에서 한미 간의 양자 관계를 어떻게 예상하고 계십니까? 한미 간의 관계가 더 개선될 것이라고 보십니까? 라는 질문을 마지막 질문으로 드리겠습니다. I think as we all know, AMCHAM is a bipartisan, non-political organization. Throughout our 60-year history, we've had a chance to work with all kinds of administrations. And we remain actually quite optimistic. We know that President Biden-elect is a strong supporter of the alliance. That's something that he has shared with all of us, and we are very optimistic about his stance. There's also a lot of overlap between President Biden and President Moon's agenda. We talked about the Green New Deal, the Digital New Deal. So all those things are things that have a lot of chemistry between the two presidents. Third, we expect to see a lot of cooperation in achieving these priorities, including regional security. And we want to be a real big part of that. And I think that both administrations can rest assured that the business community is ready to fully support their agenda. And we know we're going to have a lot of visitors from Washington, D.C. to South Korea. And we hope that we could be a strong host to accommodate the right partnership between Korea and the United States. 네, 이 한미 양국 간의 관계에 있어서 저는 굉장히 긍정적으로 전망을 하고 있습니다. 말씀을 드렸던 것처럼 바이든 당선인은 이 한미 간의 동맹에 대해서 매우 적극적으로 지지하는 우호자라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 말씀드린 것처럼 양국 간의 아젠다에 있어서 두 대통령님의 공통 관심사가 다수 있는 것으로 보입니다. 소위 말해서 이 두 대통령님의 케미가 굉장히 잘 맞을 것이라고 생각합니다.
또한 이 영내 안보를 위해서 협력할 수 있는 분야도 굉장히 많을 것이라고 생각합니다. 미국 재계는 이 양국 정부의 아젠다를 추진하는 데 일조하고자 적극적으로 참여할 것이고 또 앞으로 코로나 상황이 개선이 된다면 미국으로부터도 더 많은 방한 인사들이 있을 거라고 생각합니다. 이런 분들이 한국을 방문했을 때 우리 암참의 호스트로서 또 많은 역할을 해나가기를 기대하고 있습니다. 그리고 제가 추가적으로 조금만 것이지만은 우리 한국한테 굉장히 큰 영향 미칠 수 있는 것이라고 생각하는 게 바이든 정부가 페리스 어코드 다시 가입할 거라는 말씀 벌써 나오고 있는데 그래서 환경에 대해서 엄청 신경 쓰고 앞으로 바이든 정부가 이 클라이밋 체인지에 대해서 인정하면서 거기에 대한 해결 방책 추진할 것입니다. 그게 우리한테 이 미세먼지라든가 중국에서 들어오는 오염에 대해서 굉장히 많이 날 거라고 생각하고 있고 그리고 바이든 정부가 이 트랜스패시픽 파트너십에 대해서 다시 관심 가질 거라고 생각하고 있고 TPP 우리 한국한테 중요한 것이 지난 1년 동안 우리 수출은 한 나라에 30% 이상 집중되는 게 우리한테 약점이라고 우리가 알게 됐고 굉장히 이 다양한 수출을 해야 된다는 인식이 강하게 받았습니다. 그래서 미국 정부가 TPP 진행하면서 그게 한국에 엄청 큰 혜택 받을 수 있다고 생각합니다. 그래서 사실상 제가 개인적으로 바이든 정부 들어오면서 우리나라 기회 엄청 많이 있을 거라고 생각하고 있습니다. Great. Well, again, thank you so much for participating in our press conference for 2021. We hope to continue to work with all of you to help U.S.-Korea achieve a mutually win-win partnership. Thank you very much. 네, 오늘 2021년 암참 신년 기자회견에 참여해주신 기자 여러분들께 다시 한번 감사 인사를 드립니다. 올 한 해도 한미가 상호 호혜적인 윈윈 관계를 구축해 나갈 것이라고 확신합니다. 감사드립니다. 네, 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 오늘 기자 여러분들께 앞서 그 두 분의 모두 발언은 한국어로 번역을 한 것과 또 영문 원본을 보내드리도록 하겠습니다. 이메일로 보내드리겠습니다. 감사합니다.